Assalamu alaikum dear students. I hope you all are good. Welcome to our online English class. As you know students, in previous class we had done these two pages, page 27 and 28, and we learned about every and only. And in today's class we will continue with the next page, page number 29. First, we will read the passage, then we will answer the given questions. So let's start with the reading. Umar Majid wanted a pet. Umar Majid is the name of the boy. Pet are the animals that lives inside the home. यानी वो जानवर जो हम घर के अंदर उनको पालते हैं, उन जानवरों को pet कहा जाता है. He was not sure what his parents would think of his idea. उसको पता नहीं था कि उसके वालिदैन उसके इस ख्वाहिश पर क्या कहेंगे. One evening he went to the sitting room. एक दिन वो sitting room में गए. Umar's father was reading the newspaper. उमर के father newspaper पढ़ रहे थे. His mother was watching television. और उसके mother टेलीविज़न देख रही थी. उमर coughed loudly to attract their attention. उमर ज़ोर से खांसे ताकि अपने वालिदैन को अपनी तरफ मुखातिब कर सके. उमर्स पेरेंट्स looked at each other. उमर के वालिदैन ने एक दूसरे को देखा. Then they looked at उमर. और फिर उन्होंने उमर की तरफ देखा. Dad, Mom, said उमर. उमर ने दोनों को मुखातिब करके कहा, I would like to keep a pet. मैं पेट रखना चाहता हूँ. Oh yes, said Mr. Majid. Mr. Majid यानी उमर के फादर ने कहा, अच्छा. What kind of pet? asked Mrs. Majid. उमर की मामा ने कहा कि किस तरह का पेट रखना चाहते हो. That's the problem, said उमर. I want a pet, but I don't know what kind. उमर ने कहा कि यही तो मसला है कि मैं पेट रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस किस्म का. Keeping a pet is not an easy job, you know, warned Mr. Majid. Mr. Majid यानी उमर के फादर ने उमर को वार्न किया कि पेट रखना कोई आसान काम नहीं है. Yes, agreed Mrs. Majid. मिसेस मजीद यानी उमर के वालदा ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं भी एग्री करती हूँ. यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट एंड केयर फॉर इट. तुम्हें इसकी देखभाल और इसका ख्याल रखना होगा. नाउ टर्न द पेज, पेज 30. एंड इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ग्रोल्ड मिस्टर मजीद. मिस्टर मजीद ने गुस्से से कहा, और इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा. What do you want a pet for? तुम्हें पेट किस लिए चाहिए? I have no one to play with at home, said उमर. उमर ने कहा कि मेरे साथ घर में खेलने के लिए कोई भी नहीं है. A pet will be good company. पेट जो है वो मुझे अच्छी कंपनी देगी. Well, I think it's a good idea, said Mrs. Majid. उमर की वालदा ने कहा कि मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आइडिया है. यू मस्ट थिंक अबाउट दिस केयरफुली, सैड मिस्टर मजीद लुकिंग सीरियस. उसने सीरियस होके कहा कि तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए. आई विल एग्री ओनली इफ़ यू शो मी दैट यू हैव थॉट अबाउट द सब्जेक्ट. अगर मैं इस बात को मान लूँगा अगर तुम मुझे सही तरह बता दो कि तुम्हें किस किस्म का पेट चाहिए. उमर took a sheet of paper out of his pocket. He handed it to his father. उमर ने अपने पॉकेट से एक पेपर निकाला और अपने फादर के हाथ में दे दिया. I have thought about it. मैंने इस बारे में सोचा है, said उमर. उमर ने कहा अपने फादर से, I found some useful information on the internet. मैंने इंटरनेट पे कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन फाउंड की है. Look at the list I made. इस लिस्ट को देखिए जो मैंने बनाया है. But I want your help to decide. और लेकिन मुझे डिसाइड करने में आपकी हेल्प की ज़रूरत है. Should I keep a dog or a cat? क्या मुझे डॉग रखना चाहिए या कैट रखना चाहिए? A cat is less trouble, said Mrs. Majid.
عمر کی والدہ نے کہا کہ بلی جو ہے وہ کم مصیبت ہے. It will make a lot of noise, said Mr. Majid, and made noises like a cat. اور یہ بہت زیادہ شور کرے گا بالکل کیٹ کی طرح. کس نے کہا یہ؟ عمر کے فادر نے کہا. Stop that awful noise at once, please, said Mrs. Majid to husband. Mrs. Majid نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ فضول شور سٹاپ کر دے. See what I mean, replied Mr. Majid. Mr. Majid نے کہا کہ دیکھو میرا مطلب کیا ہے. At least a dog making such a noise would keep the house safe. کہ کم از کم اگر ڈاگ شور مچائے گا تو وہ گھر کو بھی سیف رکھے گا، یعنی گھر کو بھی محفوظ رکھے گا. I thought dogs barked, said Umar, making a joke. عمر نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ کتے بھونکتے ہیں. Very funny, said Mr. Majid. Mr. Majid نے عمر کے مذاق کے جواب میں کہا کہ بہت خوب. The best idea is for us all to think about your question, Umar, said Mrs. Majid. عمر کی والدہ نے عمر سے کہا کہ بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں. We can decide in the morning. اگر ہم اس بارے میں سوچیں گے تو صبح کے ٹائم ہم ڈیسائیڈ کر سکیں گے. So students, that was the passage. Now we have the questions according to this passage. You will have to answer. First question is, why did Umar cough loudly? عمر زور سے کیوں کانسے تھے؟ Let's find the answer in the passage. I think here is the answer. Umar coughed loudly to attract their attention. To attract his parents' attention. That's why he coughed loudly. The next question is, what was Umar's problem? عمر کا مسئلہ کیا تھا؟ His problem was he did not know which pet to keep. Third question is, was Umar the only child in the family? Give a reason for your answer. Question ہے کہ کیا عمر اپنی فیملی کا اکلوتا بچہ تھا؟ I think yes, because he says he was lonely and have no one to play with at home. So the answer is yes. How did Umar find out about pets? On the internet. In the passage, he said to his father, I found some useful information on the internet. So the answer is on the internet. Last question is, did Mr. Majid think that a cat or a dog would make a better pet? The answer is no, کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ کیٹ کو رکھنا ہے یا ڈاگ کو. That's all for today, children. I hope you understand the passage and their questions. Now your homework is, جو کویسچن کے آنسر میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ پیسج میں ہے. آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور خود رائٹ کرنا ہے. And also you have to complete this table according to your own thoughts, okay? آپ نے اس کو خود فل کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. The question is, here is the table that Umar made. He wrote a few things down, but it is not completed for him. عمر نے یہ ٹیبل بنایا ہوا ہے، اس میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں، آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاگ اور کیٹ کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، جیسے سائز ہے ڈاگ لارج، کیٹ کا میں نے لکھا ہے اسمال، یعنی ڈاگ لارج سائز کا ہوتا ہے، کیٹ جو ہوتی ہے وہ اسمال سائز کی ہوتی ہے. اسی طرح دوسرا ہے از اٹ فرینڈلی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈاگ فرینڈلی ہے تو آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے، کیٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ نے اس کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو اسٹوڈنٹس. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.